හරි ඩිස්කෂන් එක ගන්න බලා රෆ් පේපර්ස් ගන්න අවශ්‍ය විදියට ලියන්න. Okay, 19th one, structured essay discussion. Question number 1. Show that the relative density of an object, substance, is equal to the ratio between mass of a certain volume of the substance and the mass of water corresponding to the same volume. Question number 1. A. We should write density equal mass over volume. As same volume, we can say density directly proportional to mass M. Then density of material proportional to mass of the material. Density of water proportional to mass of water. Divide both. D over dW equals M over MW. එහෙම නැත්නම් මේකට සබ්ස්ටිටියුට් කරලා same volume අරන් දෙපාරක් බෙදලා v අකුර කපලා දාන්න. ඒත් හරි. එතන introducing these two lines give 1 marks. මේ දෙකට ලකුණු 2යි. For the final answer give 2 marks. ලකුණු 4ක් එතෙන්ට තියෙනවා. Roman 2. As shown in the figure, the mass of the metal sphere shown by a spring balance when it is kept in air and immersed in water 60 kilogram and 40 kilogram. Here we have spring balance. Mass is dipped in a liquid. Before it is dipped, the reading T1 equals 60 grams. After it is immersed in water, T2 becomes 40 grams. ඒකට මතක් වෙන්න ඕනි reading එක අඩු වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලානේ. This is mg deal with 60 grams. New tension T2 it's 40 grams. So මෙතනින් වාට එනවා upthrust. Upthrust means loss of energy, loss of weight, loss of mass. 60 minus 40 grams, it's 20 grams. Loss of mass 20 grams. දැන් ඔයා ලියනවා මොකක්ද? Density over density of water equals real weight over loss of weight, or real mass over loss of mass. Real mass 60, loss of mass 20. It could be 3. Answer එක මේක වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාගේ අතින් ලියවෙන්න ඕනි මෙන්න මේ loss of mass කියන එක කොහේ හරි තැනක එක්ක අර equation එකේ හරි මෙතන හරි loss of mass give 2 marks. Identification of loss of mass give 2 marks. නෑ එතන ලකුණු 1යි. Sorry. Give 1 mark. Identifying this ratio give 1 marks. For the final answer give 2 marks. ලකුණු 3ක් එතෙන්ට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව මෙතඩ් එකකින් ළමෙක් යනවා. එයා කියනවා mg equals t plus u, t then u equals mg minus t. Yeah, 60 into 10 to the power minus 3 into 10, convert into kilogram and Newton. Subtracting 40 into 10 to the power minus 2 minus 3
multiple by 10. මෙහෙම අරන් යා එතනින් ගන්නවා v rho g. මෙතනින් ගන්නවා rho w. ඊට පස්සේ යා ලියනවා density equal mass over volume. Density of the material D. Volume is V. Same volume ne fully immersed. යා mass එකට ලියනවා 60 into 10 to the power minus 3 kilogram divided by V. මෙහෙම අරගෙන මෙතනින් යා D subject කරලා ඒන equation එකයි මේකයි මොකද කරන්නේ? මේකෙන් යා rho W subject කරනවා. එතකොට යනවා rho W equal මෙතනින් 20 into 10 to the power minus 3 into 10 divided by V and G. So G අකුර මෙතනින් කපතයි. මේ කියනවනේ ඊට පස්සේ යා මේකයි මෙයයි බෙදනවා. මෙයයි බෙදපුවාම යාට එනවා D over rho W equal 16 to 10 to the power minus 3 divided by 20 into 10 to the power minus 3 divided by V. So V කැපිලා යනවා මෙයයි කැපෙනවා. එතකොට අර උත්තරේ ආයෙනවා. ඉතින් වැඩේ තියෙන මේ ඩිරයිවේෂන් එක කරපු එකකින් වැඩක් නැහැ. ඒ ළමයා මෙහෙම හැදුවොත් එහෙම. එන මැටික් තාප්පයක් නේ එහෙම පිටින්. අයි බන් දැන් මෙතන ඩිරයිවේෂන් එක කරලා අරන් තියෙන එක මූ ආපහු මෙතනින් ලියලා හදනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ question training කරපුවම නැති ඩයල් එකක්. පැහැදිලි? එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. මේකට වෙලා යනවා. දැන් එහෙම කරන්න ගියොත් structure 204 පැයට කරන්න බෑ. ටක් ගාලා අර slot එක අහුවෙන්න ඕනේ. මොකද real weight over loss of weight is suppressed. මෙතේ මේ විදියට හරි එක්ක අර විදියට හරි ගන්න. එතන ලකුණු කඩන්න පුතේ. මෙහෙම ගන්නවට එකයි. ඒත් හරියදී ලකුණු දෙනවා වෙලාව යන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මෙතෙන්ට එකයි. ඊළඟට මෙයාට ගන්නවට එකයි අන්තිම උත්තරේට ලකුණු දෙකක් ගන්න. හරි. අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න සමහරක් වෙලාවට process එක අහුනේ නැතත් අඩුම ගානේ මේකෙන් හරි හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. Right. Question number 3. Question 3, Roman 3. When the same sphere was immersed in kerosene oil, the spring balance reading was 44 grams. Find the relative density of kerosene oil. Relative density of kerosene oil. චතුරාට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නේද බලන්න. Density of material divided by density of kerosene oil. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් real weight 60 grams, loss of weight 60 minus 44. මෙහෙම ලියත හැකි. Reading is 44. එහෙමනේ දීලා තියෙන්නේ. Then density over density of kerosene oil equal 60 clear divided by 16. මෙහෙම එකක් එනවා. ඔක පැත්තකින් තියන්න. එක previous case we got density over density of water rho W. එතකොට අපිට කලින් ආවා එතන ratio එක 3යි කියලා. එහෙම නැත්නම් 60 බෙදීම 20යි කියලා. Okay. මේක දෙක previous case this one from this one right. මගෙන් අහන්නේ relative density of kerosene oil. දැන් මේ දෙක බෙදුවා නම් හරි නේද බලන්න. DD cancel මෙයා උඩට යනවා. dW over dk equal මෙතන 60 කැපෙනවා 20 උඩට යනවා 20 of 16 4යි මෙතෙන්ට 5යි මේක උඩට මාරු කරා density of kerosene oil over density of water 4 by 5.8 put the final answer මෙතන මට මේ steps දෙක අරන් තියනකොට එක ලකුණක් දාලා දෙන්න for the final answer give another one marks කොහොමද මේක හරි ගියාද උස්සා ගෙදර ගිහිල්ලා ආපහු සම්පූර්ණයෙන්ම හයිඩ්‍රෝස්ටැටික්ස් ෆ්ලැට් පාර්ට් එක අද රිකවර් කරලා ඉවරක් කරලා දාන්න. ඔව්
හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ බොහොම. කොබන් ඔන්ලයින් ලින්න කට්ටිය අත උස්සන්න මේක හරියයි. දශමට ආපු අය. 1 2 3 4යි. එහි මෙහි කියලා ලොකු වෙනසක් නැහැ. හරි. හා. ගන්න බලන්න. next one. මේ ටයිප් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් අවිල්ල නැහැ පුතේ ගොඩ කාලෙකින් ඈ. ඒ කියන්නේ අප්‍රස්ටීම ටාගට් කරලා එක. මොකද ස්ට්‍රක්චර් එකේ අපිට සිලෙක්ට් කර කර ඉන්න බෑනේ නේ පේපර් එකේ. දෙන එක කරන්න බෑ මොකක් කර එක. දෙන එක කරන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරන්නත් දුන්නා නම් 6ක් දීලා 4ක් කරන්නනේ. එහෙම වුණා නම් එතන ඇත්තටම පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙන. ඉස්සරහට පේපර්ස් එහෙම හදයි. දැනට එහෙම නැහැ. ලෝකේ සමහර රටවල තියෙනවා MCQ පවා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොටසක් දෙනවා. MCQ 40ක් අනිවාර්යයි ඉතුරු 10 20ක් දීලා කැමති 10ක් කරන්න කියලා කියනවා. එම choices තියෙනවා. structure is choices සමහර රටවල තියෙනවා. මම අහලා තියෙනවා මට ලොකුවට මම දැනුවත් නැහැ සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ 5ක් දීලා 4ක් කරන්න ඕනේ. essays 8ක් දීලා 4ක් කරන්න ඕනේ. යන්නේ වගේ. අපිත් 8ක් දෙනවනේ essays නේ. ඒ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවානේ answer either A or B part කියලා. ඒතර මුළු ගාන 8යි. එහෙම තමයි අරන් තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එකට the mass holder used in the experiment to conduct to prove the parallelogram law in the school laboratory has a certain mass, while the variable mass added to has the mass of 50 grams. උදාලට 17 වෙනි පේපර් එකේ මතක නම් 17 වෙනි පේපර් සෙට් එකේ force parallelogram එක සෙට් කරපු ඔන්න ඔය වතුරේ ගිල්ලන ඔබ්ජෙක්ට් එකක අප්තරස්ට් එක හරහා force parallelogram එක ඇඳලා එකම කාඩිසියන් එකේ relative density හොයන මම ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳට බලාගන්න. force parallelogram මොකක්ද? deal with the Archimedes' principle. ඒක modern. කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ නේ පුතා විභාගෙට එන්නේ මොකක්ද කියලා. නේද? විභාගෙට ඒකට සයිඩ් කරලා આવොත් එහෙම ඒව සපෝට් කරගන්න. මේ පේපර් කරන්නේ ඒකට. නේද? හොය කරන්නේ ඒකයි. මොකද කොහෙන් ගැස්සෙයිද දන්නේ නැහැ. අපේ ආවොත් එහෙම එකක් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ වාසනාව. විශේෂයෙන්ම එහෙම එකක් කරලා ගියොත් එහෙම විභාගෙදී අපිට පොඩ්ඩක් ඒක ફોકસ කරගන්න පොඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා. මුකුත්ම නොදැන එකපාර අත ගහනවට වඩා. මේක කියනවා parallelogram in the laboratory has a certain mass while the variable masses added to has a mass 50 grams each. A student hopes to find the density of rigiform as follows. Density of rigiform හොයන්න යනවා. පුතාලා අපි හැමෝම දන්නවා rigiform වතුරේ මොනවා වෙන එක කියන්නේ. float වෙන එක කියන්නේ. එහෙනම් ඒක by force we have to immerse in water නේ. මොකක් හරි වෙන බර mass එකක් rigiform එක අස්සේ හිර කරලා එහෙනම් ඒක ගිල්ලන්න ඕනි වතුරේ. එහෙම ගිල්ලපුවාම original කලින් තියෙන weight එකට වඩා rigiform එකකින් එන upthrust එක වැඩි හින්දා reading එක මොකද වෙන්නේ? අඩුවීමක් වෙන්න ඕනි. ඒකයි මේකේ 70 gram කියලා reading එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ඔක කරද්දි කන්ෆියුස් වෙන එක පාට දැන් කලින් එක මෑස් එකක් තියෙද්දි ග්‍රෑම් එක 120යි නම් ඊළඟට රිජිෆෝම් එක සෙට් කරපුවාම අඩු වෙන්න බෑනේ වැඩි වෙනවා මිසක් නැහැ. රිජිෆෝම් is having relatively higher upthrust than the apparent weight. හරිද? ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ එතන. මොනවද කියන්නේ? First he makes the hole at the center of the rectangular piece of rigiform same as in the weight used in the force parallelogram experiment as shown in the figure. අපි සෙට් කරන mass එකේ rigiform එකේ දෙකේම volume සමානයි. හැබැයි ඒක rectangle. ඒ කියන්නේ දිග වැඩි කිරීම පළල වැඩි කිරීම උස වලින් අපිට volume ගන්න හැකියි. Easy to measure. ඊට පස්සේ කියනවා පුතා then the measures the mass of the rigiform piece at the different conditions using the spring balance as shown in the following figures. මොනවද කියන්නේ? Rigiform block, mass and mass holder. හරි. ඒගොල්ලෝ spring balance එකක් එල්ලලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම mass holder water ඊළඟට කියලා තියෙනවා අපිට පොඩි diagrams තුනක් දීලා තියෙනවා. පිළිවෙලට යන් කරගෙන
First one, spring balance reading when 50 grams mass with mass holder immersed in water. Mass holder immersed in water නේද කියන විදියට. එතකොට පළවෙනි portion එක ගන්නවා මෙහෙම. This one is the suspended mass and the mass holder. මේකේ mass holder එකේ mass එක spring balance reading when 50 gram mass with mass holder. 50 gram mass with mass holder. එහෙනම් ගන්න mass holder mg 50 gram mass. හරියට වචන කියවන්න 50 grams. gram වලින්ම ගන්න. පස්සේ ඕනි වුණොත් නිව්ටන් වලට හරවන්නම් හරි. මෙතන මේ 50g gravitational acceleration නෙමෙයි. මේක ලියලා තියෙන්නේ මොකක්ද? grams පැටලෙනවා නම් වරහණක් ඇතුලේ දාන්න. g. හරි. එතකොට මෙතනින් එනවා ටෙන්ෂන් එකක් මෙහෙම. ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ? Spring balance reading when 50 gram mass with the mass holder 100 grams. එහෙනම් මෙතන මාක් කරන්න 100 grams. එහෙනම් මෙයාගේ mass එක අපි දන්නවා. කීයද වෙන්නේ එතකොට? 50 grams නේ. right මාක් කරගත්තා. next one. Spring balance reading when the 50 gram mass with mass holder is immersed in water and the rigiform block is kept above the surface of water. Above the surface of water. And dagatto mehem. Here we have mass holder and suspended mass. Ilangata api me hariyen gamu rigiform block placing in air like this. This is water container. Here 50 gram. Here 50 gram. This one is M naught G. මේ grams කියලා අරන් තියෙන්නේ. මෙතන දෙනවා පුතේ 120 grams reading. බලන්න යාලා කියලා තියෙන විදිහට. Spring balance reading when 50 gram mass with the mass holder is immersed in water and the rigiform block is kept above the surface of water. මේක වතුරේ ගිල්ලපුවාම reading එක එතකොට අපි මෙතන ගත්ත වැරදි නේ. මේක mg කියලා ගන්න. මේක 50 gram නෙමෙයි. මෙතන tension 100 වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ upthrust අඩු වුණාට පස්සේ. එහෙනම් මේක දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ mg plus 50 grams greater than 100 grams. U plus this one. U plus 100 grams equals here mg plus 50 grams. මේ ඔක්කොම grams ගිහිලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතනත් grams මෙතනත් එන්න ඕනි grams. ඒතර substitute කරොත් මෙතෙන්ට එන්න ඕනි v rho product එක විතරයි. g අකුර කැපිලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මෙතන simplification එකේ ඉන්නේ සම්පූර්ණ grams වලින්. ඕනි වුණොත් නිව්ටන් කරන්න. අර අවශ්‍ය නැත්නම් නිව්ටන් කරන්න ඕනිම නැහැ. හොඳයි. හරි. හරි නේද? එතකොට එතන මේක වතුර ගිල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට කියවන්න ඕනේ mass with the immersed in water. වතුර ගිල්ලපුවාම grams 100යි. එතකොට මෙයා ග්‍රෑම් 50 නම් මෙයා mg කියලා ගන්න. ඉතින් අප්ත්‍රස්ට් එක දන්නේ නැතුව මේක එතනින් ගන්න බැහැ. කියන්න යන් ඊළඟට. එතන මෙතන 120 කියලා එනවා. එතකොට මොකක්ද ලොජික් එක? already present upthrust. total weight මෙතනින් මෙයාගේ දන්නේ mg. හරිනේ? එතකොට පුතේ අපිට කෙලින්ම ගත හැකි මෙතන ටෙන්ෂන් එක. ටෙන්ෂන් at here. මෙන්න මෙතනින් ටෙන්ෂන් එක නිකන් මාක් කරොත් ඒක වෙනස් වෙන්න බෑනේ 100 grams same as this one right. ඒක 100 grams. එතකොට 120 plug වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයා හින්දානේ එතකොට තව 20ක් වැඩි වුණේ. එහෙනම් මෙයාගේ mass එක sure කී 20 grams mark කරගන්න. mass of rigiform 20 grams. පෙරේතය ගහලා වගේ බලන් ඉන්නේ නේද රූප ටික ආපහු අඳින්න. ඕකේ දැන් ඉඳ නැහැනේ කුරුටු ගාලානේ තියෙන්නේ. ඒක අඳින්නත් කම්මැලි. inertia. ඊළඟ පාර්ට් එකට ඊළඟ රීඩින් එකේ මොකක්ද පුතේ කියන්නේ? Spring balance reading when the rigiform block is kept at the middle of the mass holder and 50 gram mass is kept above it and all are immersed in water. අර rigiform එක නත්
the float ගන්න ඕනේ. එල කියනවා මෙහෙම. Here mass, here rigiform block, and here mass hold. And total weight, එතකොට අපිට එන්න ඕනේ පුතේ 20 grams plus 50 grams plus mg. එතන මෙතන රීඩින් එක දෙනවා ඒගොල්ලෝ t equals 70 grams. එතන මේ දෙන්නගෙන් එන අප්‍රස්ට් එක එහෙම මම තිබ්බා කලින් තිබ්බ එකම මෙයාගෙන් එන අප්‍රස්ට් u not කියලා මාක් කරා. Upthrust created by these two u මේ හැමදැනකම මම ගත්තේ එකම වැලියු එක. Upthrust created by the middle mass of rigiform block is u naught. හරි නේද? ඒක මාක් කරගන්න බෑ. Roman 1 බලන්න. Mass of rigiform block මෙතන grams 100යි tension එක මේක වාතයේ තියලා එල්ලපුවාම gram 120ක් වුණා කියන්නේ additional 20 gram is the weight of rigiform block. ඕකේ ඉතින් නිදහසේ නිරවුල්ව දකින්න ඕනේ කලබලයට කියවලා එහෙම කරන්න බෑ. නිදහස් මනසකින් කරන්න ඕනේ. ගෙදර ඉන්න අය වුණත් හොඳ ඇඳුමක් එහෙම ඇඳලා full suit දාලා එහෙම නැතුව මේ කල්සන් කොට කෑල්ලක් ඇඳගෙන ගවුන් කෑල්ලක් ඇඳගෙන පේපර් කරන්නේ නැහැ. ලස්සනට හොඳට වොෂ් එකක් එහෙම දාලා ඇවිල්ලා නිදහස් තැනක දාඩිය දාන්නේ තැනක කූල් එකේ පේපර් එක කරන්න ඕනේ. එහෙම කරලා තමයි අපි එක්සෑම් කන්ඩිෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟ එකට යන්න. ඉතින් ලකුණු දෙකක් දාගන්න. ග්‍රෑම් 20යි නේ. 20 grams 2 marks. ඊළඟට අහනවා what is the mass of water volume? What is the mass of water volume corresponding to the volume of rigiform piece? What is the mass of water volume? Mass of water volume කියන්නේ upthrust එකේ ඉන්නේ එතකොට නේ. That is equal to the volume of rigiform piece. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ බ්ලොක් එක වතුර ගිල්ලපුවාම Archimedes කියනවානේ පුතේ the mass of the displaced water sample is equal to loss of weight of the object කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ upthrust acting on the object is equal to නේ upthrust equal to mass of the displaced liquid කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙයා තමයි දැන් මෙතන සබ්ජෙක්ට් වෙන එක කියනවා. බලන්න මේක අහු වුණොත් හරි ඉතුරු ටික ටක් ගාලා කරදයි ඔයගොල්ලන්ට. මෙහෙම නේද එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ. මොකක්ද? ඉල්ලන්නේ what is the mass of water volume? Mass of water volume හරි corresponding to the volume of the rigiform piece. ටක් ගාලා අහු වුණා නම් 120න් 70 අඩු කරලා දැම්ම නම් හරි 50 ග්‍රෑම්. අහුන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනනේ total weight this one all submerged නේ. ත්‍යාව සබ්ජෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ නේ මෙතනදී. මේක ගිලිලා තියෙන්නේ මේකෙදිත් එයා ගිලිලා තියෙන්නේ නේ ආව අමතක කරා. එහෙනම් මේ රිජිෆෝම් කැලේ තියෙන බරින්ද තමයි මොකක් වෙන්නේ? රිජිෆෝම් කැලේ තියෙන බරින්ද as it is fully immersed in water a sample of liquid is displaced, that is called upthrust. Sample of water displaced having the weight equals upthrust. Upthrust එක හින්දා තමයි 120 70ට දැස්සේ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ Roman 2 120 grams minus 70 grams. එහෙනම් පුතාලගේ උත්තරේ නිකන් ග්‍රෑම් 50 තිබ්බනම් ලකුණු දෙකක් දාන්න. මෙතඩ්ස් මුකුත් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම 50 grams කියලා ගන්න. හරිනේ. එතකොට ඒ උත්තරේ ගත්තට ඊළඟට ඔක හරියට කල්පනා කරලා ගත්ත ළමයාට තව ලකුණු දෙකක් දෙන්න ඕනේ හින්දා තුනක් දෙන්න ඕනේ හින්දා අහනවා explain how would you obtain the answer කියලා. ආයෙක තමයි එතනදි බලන්න physics theory එක හරියට ළමයා දන්නවද කියන එක. ප්‍රශ්නෙන් අහනවා explain briefly how you obtain the above answer. ඒතර වචනෙන් කියන්නේ මොකක්ද පළවෙනි එක? total weight of mass holder, mass and rigiform block. Total mass of mass holder, rigiform and mass. By placing
the mass hold and, by placing mass hold and, the mass underwater is 120 grams. 120 grams, and keeping the rigiform in air. Now the rigiform block is immersed in water. Rigiform block is immersed in water. Rigiform block එක කෙලින්ම බස්සන වතුර යටට. Then volume of water displaced will be made by කවුරු කියලාද කියන්නේ? Rigiform. By rigiform. Then the loss of the mass, 50 grams should be given by upthrust created by rigiform block. ඉස්සෙල්ලාම ග්‍රෑම් 120 ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ලකුණු එකක් දාගන්න. ග්‍රෑම් 120 ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ලකුණු එකක් දාගන්න. ඊළඟට ඔයා ග්‍රෑම් 70 ආවේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරගන්නවට ලකුණු එකක් දාගන්න. ඊළඟට ලියන්න loss of mass as loss of weight කියලා ගත්තත් කරන loss of mass as the rigiform block is immersed in water 50 grams කියලා highlight කරනවා ලකුණක් ගන්න ලකුණු තුනක් දෙනවා. Find the relative density of rigiform. සාමාන්‍ය අපි relative density ලියන විදිහට ගන්න. Relative density equal real mass grams divided by loss of mass. Real mass divided by loss of mass. Loss of mass key 50. දශම 4. right. මේ කැටගරි එක පොඩ්ඩක් ගෙදර ගිහලා ස්ටඩි කරන්න. This is the way of taking the relative density of lighter mass which is floating on a water surface. This one is the way of taking the relative density of a material of a light mass floating on the water surface. Plastic කෑල්ලක ලී කුට්ටියක එතනින් ගියාම rigiform කෑල්ලක relative density හොයන ක්‍රමය ඕක. මොකද්ද ක්‍රමය? mass hold එකක් ගන්නවා mass එකක් දානවා වතුර යට ගිල්ලලා ගන්නවා රීඩින් එක. ඒක නම් නැතත් කමන්නේ රීඩින් එක. ඒක බයි ඕනිනේ. ඇයි ඊළඟට ඒකෙදි ආ ඊට පස්සේ mass hold එකයි mass එකට උඩින් සෙට් කරන්න කාවද? ඔය අපි relative density හොයන්න ඕනි එක්කෙනා. ඒක වාතයේ තියලා බර ගන්න. එතකොට එන real mass එක. නැත්තම් මේ කුට්ටිය විතරක් නිකන් බර කිරන. බර කිරලා බර ගන්න. ඊට පස්සේ මේක වෙනමම මේක ආස්සේ හිර කරන්න. මේක ආස්සේ හිර ගන්න ෆ්ලෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. මේක ආස්සේ කියන්නේ මේකට යට කියන්නේ හෝල්ඩ් එක උඩින් රිජිෆෝම් එක තියලා ඒකට උඩින් බ්ලොක් එක තියන්න. තියලා ඒක ගිල්ලන්න කොහෙද? වතුරේ. එතකොට එන loss of mass එක. ආන්න ඒක තමයි යාගේ loss of mass එක. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ මතක තියාගන්න loss of mass of a lighter material is greater than the real mass. අපි සාමාන්‍ය relative density ලියන්නේ මෙහෙම. Relative density equal density of a material over density of water. මෙතනින් ලියන්නේ real weight over loss of weight කියලා ලියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම heavy metal එක නැත්නම් heavy object එකක මේ ratio එක එකට වඩා වැඩි. එකට වඩා වැඩි කියන්නේ උඩ එක්කෙනා වැඩි වෙන්න ඕනි යට එක්කෙනාට වඩා. mg greater than u for heavy object. එන mg smaller than upthrust. upthrust වැඩි වෙනවා කාගේද? lighter objects. එම ලියලා තියාගන්න අවශ්‍ය තැන්වලදී පාවිච්චි කරගන්න.
එහෙනම් ලයිට් weight එක relative density හොයන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මේක. එහෙම නැත්නම් දැන් ලීයක් වගේ එකක් නම් අපි කරන්නේ වතුරේ පා කරනවා. ගිලලා තියෙන ගැඹුරම අයින්නවා. ඊට පස්සේ අත්‍රස් දෙක අරගෙන ඒ දෙක සමාන කරලා relative density හොයන්නත් පුළුවන්. වැඩේ තියෙන්නේ රිජිෆෝම් වගේ එකක් වතුරේ උඩ පා වෙනවනේ වතුර ගිල්ලන්න බෑනේ. ගිලෙන ප්‍රමාණය පේන්නේ නැති තරම් කුඩායි. හරිනේ? 0.4 ගන්නවට ලකුණු දෙකක් දාගන්න. ආන්සර් එකට ලකුණු දෙකයි. right 20ෙන් දාගන්න කීයද කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම ආකිමිඩිස් ප්‍රින්සිපල් එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. ස්ථිරා ප්‍රශ්නයක් ඈ. ඒක සිරාවටම සිරා ප්‍රශ්නයක්. අමුතු විදිහට බලන් ඉන්න එපා. ඒක සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රශ්නයක්. විභාග මට්ටමේදී ආවොත් ඉතින්නේ කරලා දාන්න. right. කොබන්ඩ් එක 20ෙන් අත උස්සන්න 20ම තියනවා නම් කාට හරි. 19 18ක් කීය 19 18ක් 18යි 17 16 15 14 13 12 11 හරි අත්පල්ලයට දාන්න. හොඳයි. යම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට හරිනේ එකතු දාගන්න. වැඩිදින් දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ලකුණු ආවොත් වෙනව නැත්නම් පැත්ත පළාතක් මොකද වෙන්නේ? සුද්ධ වෙලා යන ලකුණු නැත්තරම නැහැ. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. අය අර ඩීල් වෙනවනේ එකෙන් එකක් අනිත් එකටනේ. හරි. Question number 2. බලන්න. Optics question. We'll see. Figure 1 shows the image when entomologist observes a fly using the lens keeping close to the above fly, while the figure 2 shows the real position of the fly below the lens. පොඩි hand lens එකක් අරගෙන නේ බලලා තියෙන. කෘමි විශේෂඥයෝ. ඔකත් හොඳ ෆීල්ඩ් එකක්. බයොලොජි කරන ළමයිට සුලෝජි වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් තෝරගෙන ගියාම ආත්‍රපොඩ නේද ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඒ ආත්‍රපොඩ ගැන එහෙම ලොකුවට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා යන්න පුළුවන් ලංකාවේ රිසර්ච් ඔෆිසර්ස්ලා නෑ. ඒ ලංකාවේ ඉන්න රිසර්ච් ඔෆිසර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නේ පිට රටවල. ඉන්දුනීසියාවේ, ජාවා සුමාත්‍රා වල, කොංගෝ වල, ඇමසන් වල එහෙම ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් රස්සාවල් තියෙන හොඳ පඩි ඈ. ගොඩක් හොඳ පඩි හම්බ වෙනවා. කෘමි විශේෂඥයෝ. සාමාන්‍යයෙන් එක අවුරුද්දකට කෘමි වර්ග 400ක් විතර හොයාගන්නවා අලුතෙන්. ඒ හොයාගන්න සතෙක් සමහර විට කමර්ෂලි වැදගත් වුණොත් එහෙම එක්ක ආහාර නිෂ්පාදනයේට හරි එහෙම නැත්නම් උන්ගේ ඇඟේ තියෙන කිමිකල් මැටීරියල් එකක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගනිද්දී ඒකෙන් හදන ප්‍රොඩක්ෂන් එක ලෝකේ යම් දේවල් දැන් හිතන්න මොකෙක් හරි කෘමියක හොයාගන්න උගේ මුත්‍රා ටික අරගත්තාම ඒකෙන් අපි හිතමුකෝ මේ මේ මුත්‍රා ටික ඉස්සගම පැල වෙනවා කෙලින්ම නිකන් අර බෝංචි ජැක්ගේ බෝංචි වල ගියා වගේ යන්නේ ඒ වගේ නම මේ උදාහරණයක් කිව්වේ සමහර දේවල් අපි හොයාගනිද්දී සමහරට ලෝකේ එහෙම බින්දම උඩ යටි කුරු කරන්න බැයි අර ලොකු ප්‍රශ්න දැන් ඔය ඇමරිකාවට එහෙම තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් සංවර්ධිත රටවල් වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි පුතේ ඒ රටවල වල මිනිස්සු වාහනවල ටයර් අන්තිම වෙනකම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මේ වාහනවල ටයර් කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට ලොකුවට හයිවේ පාවිච්චි කරන ටයර් කිලෝමීටර් 300ක වේගයකින් හයිවේ රනර්ස් යන කට්ටිය හුඟක් වෙලාවට වාහනේ ටයර් එකේ කට්ට යම් ලෙන්ත් එකකට ගෙවුනට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒව අයින් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට හයිවේ එකට දාන්න දෙන්නේ හයිවේ එකට දාද්දිම මුළු වාහනේම ස්කෑන් කරනවා. ස්කෑන් කරද්දී වාහනේ ටෙම්පරේචර් එක එතන ෆියුල් කන්ට්‍රි මොනවාද ඉන්ධන තියෙන නේ ඊළඟ ෆියුල් ස්ටේෂන් එකේ ෆියුල් තියෙනවද ෆියුල් මෙයාට පම්ප් කරගන්න සල්ලි තියෙනද හැම එකක්ම ස්කෑන් කරලා හයිවේ වලට දාන්නේ. මොකද අපේ වගේ සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 10න් 10ට හයිවේ එක්සිට් නෑ ඒගොල්ලන්ගේ. කිලෝමීටර් 50න් 50ට 60න් 60ට වගේ තමයි හයිවේ එක්සිට් එන්ට්‍රන්ස් තියෙන්නේ. ඒතර ඒ ගියාම ඒගොල්ලන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලෝ ටයර් අයින් කරනවා ඉක්මනට. ඒ අයින් කරන ටයර් සමහර ඩොමෙස්ටික් වල තියෙනවලු දැකපු අය කියනවා හරියට නිකන් අපි නිකන් අර නුවරඑළිය යද්දී අපිට පිටුරු තරාගල කන්ද පේන්නේ. ඊට වඩා ලොකුවට දැන් ඔය මොකෝ මාතරේ පැත්තේ එහෙම යද්දී නකල්සේම පේනවා. වෙන්න කඳු පන්තියක්. ඒ වගේ අරුන්ටත් පේනවලු කිලෝමීටර් 20ක් විතර යනකම් තොඩි කඳු පන්තියක්. ඒක තියෙන ටයර්. ගොඩ ගහලා තියෙන ටයර්. ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ ටයර් ඒගොල්ලන්ට රීසයිකල් කියන්නේ
ඒගොල්ලෝ ඒවා රීසයිකල් කරලා ගන්න ස්පීඩ් එකට වඩා වැඩි ස්පීඩ් එකකින් ටයර් එකතු වෙනවා. පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ එක කෘමි විශේෂඥයෙක් හදනවා පුතේ අපූර්ව පණුවෙක් සුදු පාට මේ ඇඟිල්ලක් විතර දිග පණුවෙක් හදනවා. ඒක වෙනමම ජීන් ටෙක් එක වෙනස් කරලා හදපු එකේ ඌව දාපුවාම ටයර් ගොඩට ඌගේ හොබි එක තමයි මොකද්ද? ටයර් කන එක. ටයර් කාලා ඌ දාන අපද්‍රව්‍ය වල තියෙනවා අර කාබන් සල්ෆර් එකතු වෙච්ච කොටස් ටික තියෙනවා. ඒ ටික අරගෙන ටයර් හදන්න ලේසි කියලා කියනවා. නැත්නම් අර ටයර් අරගෙන ආයෙ තම්බන ටයර් එක ඊට පස්සේ අර ලෙලි ඇරලා ඒකේ කම්බි අයින් කරලා ඒක වෙනම ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ කියන්නේ රීසයිකලින් එකේදී ඒක ආපහු පාවිච්චි කරන ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරන එක ලොකු ලොස්ට් එකක් ඒගොල්ලන්ට. අරු කෙලින්ම මොනවද නේ අර ටික ඔක්කොම ගාලා කම්බි ටික වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කම්බි ටික නිකන් අරන් යන්න තියෙනවා. කොහොමත් තමයි කම්බි සෙට් එකක් දාන්න බෑ ටයර් එකේ නැත්තම් ඒක අර එහාට මෙහාට බූබල් නැමෙන්න පටන් ගන්නවානේ. ටයර් එක හයියට තියාගන්නේ කම්බි වලින් ඇතුලේ. ඒ සතාව හදනවා. ඒ සතාට පේටන්ට් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්නවා. ඔය මොකද්ද කම්පැනි එක. ඒක සල්ලි වලට ගන්නවා ඒ කම්පැනි එක අර IT එකගෙන් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන් ගානකට. අදටත් ඒ සත්තු හදන හැබැයි දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ දැන් අර කඳු පිටින් අර පණුව අර කඳු පිටින් අර ටයර් කඳු කාලේ ඉවරනාට පස්සේ මූ ගම් වදිනවා ඊට පස්සේ අර කැලේ ඉන්න ආලි ගම් වදින්නේ. ආන් ඒ වගේ උන් එනවා පාරට. ඇවිල්ලා පාරේ නවත්තලා තියෙන වාහනවල මොකද කරන්නේ? පාරේ නවත්තලා තියෙන වාහනවල ටයර් කාලා යනවා. රිම් එක විතරයි අයිතිකාරය එද්දි දැන් උදේ ඇවිල්ලා වාහනේ නතර කරලා රැට නිදාගෙන උදේ නැගිටලා එළියට ඇවිල්ලා බලද්දි වාහනේ තියෙන රිම් හතර ටයර් එක නැහැ. එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන. ඒ වෙලාවට මේ සතාව වඳ කරන්න ඒගොල්ලෝ ක්‍රමයක් හදාගත්තා ඊට පස්සේ. එහෙනම් ජෛව පාලනය කියන එක පුතේ හරි ලොකු වටින තැනයි විශේෂයෙන් බයොලොජි කරන අය. මෙඩිසින්ම නොතේරුණාට කමක් නැහැ. නේද? ගොඩක් පැති වලට යන්න පුළුවන්. දොස්තරම වෙන්න අවශ්‍ය නෑ. තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි නේද? රයිට්. අපි බලමු මොනවද කියන්නේ. මේක මේ නිකම් මේ මැස්ස ගැන ආපු හින්දා කිව්වේ. නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නට අදාළ නෑ ඒක. මොකද්ද කියන්නේ? The below figure shows the position of lens and the fly. Obtain the position of the image using the diagram. මේක සරලයි. චර සංකීර්ණ කතාවක් නෙමෙයි. මෙහෙමද බලන්න. Object keeping in between the focus and the optical center. Object එක තියන්නේ මේ හරියනේ එක රේඛයක් යවන්න through the optical center. අනිත් රේඛ parallel යවලා මෙයාගේ focus එකෙන් යවන්න. මෙහෙම they are meeting at this point. මෙන්න මෙතෙන්ට මට image එක අරන් දෙන්න ඇති එතකොට. H image is formed at here. පුතේ මෙන්න මේ parallel line එක focus එකෙන් යවනවට එක ලකුණක් දාගන්න. Line across the optical center තව ලකුණක් දාගන්න. Position of image formed, give another 1 marks. ලකුණු 3ක් එතෙන්ට තියෙනවා. Next one. Previously mentioned, magnifying lens can be considered as simple microscope. Yes. Another ray diagram is required to obtain angular magnification of normal adjustment. Draw that the diagram and mark the least distance of distinct vision on it. The matter මෙයාගේ angular magnification එක ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇහැක් ඕනි කරනවා. එතකොට ඔයා මෙහෙම object එක තියන්න. At a point and then alpha angle incident on the eye by keeping this one least distance of distinct vision. මේ ඇවිල්ලා යා වෙන්න ඕනේ least distance of distinct vision. ඒතර පළවෙනි figure එකේ දෙවෙනි figure එකේ දෙකේම ලකුණු කරන්න least distance of distinct vision if this is normal adjustment. මේ දෙකේම D අකුර ලකුණු කරලා තියෙනවාට එක ලකුණක් දාගන්න. මෙතන light ray එක මෙන්න මේ optical center එකට වදිනවට එක ලකුණක් දාගන්න. හරිනේ?
ඒ ලකුණු දෙකම තියෙනවා නම් ඔයාලට තව එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා to complete this diagram. ඒ ලකුණු දෙකම තියෙනවා නම් එකක් දාගන්න. ඒකට මේ diagram දෙකේම D අකුර මාක් කරන්න ඕනි. එකක විතරක් බෑ. එකක විතරක් බෑ දෙකෙන් මාක් කරන්න. You should know the final image is formed at least distance of distinct vision. Yes. B1, B2. Calculate angular magnification M for the person with the above distance using the focal length F. The above length. එතකොට අපි ලියනවා මෙතන මොකක් හරි සිම්බල් එකක් ඒක අදාළ නැහැ කැමති එකක් alpha dash. එතකොට ඔයා ලියනවා tan alpha dash angular magnification alpha dash or alpha. Say alpha dash and alpha very small, then you can say angular magnification equal tan alpha dash over tan alpha. Tan alpha dash h over objective distance. So mark කරන්න ඕනේ මෙතන දුර objective distance u divided by tan alpha h over d. h අකුර කැපෙනවා d over u. Angular magnification equals d over u. මෙහෙම එකක් වෙනවා නේද බලන්න. Angular magnification equals d over u. හරි අපි ගන්නවා lens formula 1 over v minus 1 over u 1 over f 1 over v image distance d minus 1 over u 1 over u මෙතන sign convention plus equals 1 over f sign convention minus 1 over u equals 1 over d plus 1 over f. මේක මෙතෙන්ට දාපුවාම එනවා angular magnification becomes d 1 over u is this one 1 over d plus 1 over f. Then final answer is d over d plus d over f. Then angular magnification becomes 1 plus d over f. ඊළඟ එක බලන්න. ඒකේ ලකුණු ඕනේ නේද? එතන ගන්න මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් දෙකකින් එකකට එක ලකුණක් දාගන්න. මේ දෙකකින් එකකට එක ලකුණක් දාගන්න. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ සබ්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් මෙයාට එනවට එක ලකුණක් දාගන්න. Introducing the lens formula give 1 marks. And applying the sign convention give 1 marks. For the final answer give 1 marks. ලකුණු එතකොට පහක් එතෙන්ද තියෙනවා. Okay. Roman 3. The image obtained above is virtual and magnified
Also, it is possible to obtain real magnified image too. Also, it is possible to take real magnified image. Harine. Again, object එක focus එකකින් එළිය තිබ්බහම මේ පැත්තෙන් හැදෙනවා real magnified image. මේක h dash මෙයා h නම් මේකත් අපිට ගත්ත හැකි h මෙයත් h dash. ඒ කියන්නේ මෙයාටම සමාන magnified but real image can be formed. අපෙන් අහනවා mention the reason for not choosing that real image distance. මේ practical එකේදී අපි මෙයාව බලන්න මෙයාව ලොකු කරලා බලන්න පාවිච්චි කරන්න මේ format එක while keeping the eye at here. මේකෙදි මේ පැත්තෙන් ඇහැ තියලා මේ method එක තෝරගන්නේ නැහැ. මෙහෙන් ඇහැ තියලා බලන්න පුළුවන්. ඇයි තෝරගන්නේ නැත්තේ කියලා. අර මොකද කියන්නේ? Clear image is not observed as the real image. Real image එකකින් clear image එකක් ඉන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම lens එකේ ඉස්සරහින් object එකක් තිබ්බහම ඒකෙන් හදන real image එක blurred නිකන් shadow එකක් වගේ පේන්නේ හොල්මනක් වගේ පේන්නේ මේ හරිය. දැන් මෙහෙම lens එක තිබ්බහම lens එකට එහා object එකක් තියෙනවා නම් මේ පැත්ත හැදෙන real image එක නිකන් shadow එකක් වගේ පේන්නේ. මේක හොඳටම බලන්න මොකක්ද කියන්නේ? We have to keep a screen to clearly observe that one. ඒතර වගේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? Using the naked eye or direct eye නැත්නම් unaided eye. මොකද clear image is not formed. Clear image is not seen කියලා ගන්න not formed. Clear image is not seen through the real images directly. Through the real images directly. Clear image is not seen. පැහැදිලි image එකක් පේන්නේ නැහැ කියන අදහස නේද? directly පැහැදිලි පේන්නේ නැහැ. directly කියන වචනේ underline කරා. නැත්නම් through the unaided eye clear image is not seen. ලකුණු දෙකක් දාගන්න. Question C. If you are provided with the convex lens of focal length 100 centimeter, 10 centimeter and 2 centimeter, which lens would you use as the magnifying lens? State the reason for your choice. Consider the instant at the normal adjustment. මේකෙන් angular magnification වැඩිම වෙන එක කෙනා තෝරගන්න. තෝරගන්න ඕනේ අඩුම focal length. අඩුම focal length එක දෙකයිනේ දීලා තියෙන්නේ. 2 centimeter. මෙතන 25 centimeter 2 centimeter. ඒතර මේක බෙදයි. 25 බෙදීම 2 12.5 1යි 13.5. එතකොට which lens would you use to magnify lens? මේක simplify කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙතනින් කියන්න මොකද්ද? Angular magnification equals 1 plus d over f. මෙතින් if f is minimum, magnification is maximum. මෙන්න මේ වචන පේරි දෙක මට ලියලා දුන්නා නම් ඇති. As the equation කියලා පටන් ගන්න. නැත්නම් as m equals 1 plus d over f. Minimum focus makes maximum magnification. Minimum focus makes maximum magnification. ඒක තමයි පුතේ රීසන් එක වෙන්න ඕනේ. එතෙන්ට ලකුණු දෙකක් දාන්න. උත්තරේ 2 cm කියලා ලියනකොට ලකුණු දෙකක් දාන්න. Answer 2 cm. Shape. Right, next one. D part එකට. In order to obtain the angular magnification for the above simple microscope, the following practical is designed. The lens is hung using a support and rubber ruler S1 is kept near and behind the lens and observed with the right eye. Dakunu එහෙම බලනවා. Keeping the left eye closed as shown in the figure below. Thereafter, another ruler S2 identical to ruler S1 is vertically clamped and placed at a distance of 25 centimeter from the eye shape. ඒ කියන්නේ එතනදී කරලා තියෙන image එක ලොකු වෙන ප්‍රමාණය
ඒකටම corresponding object එකේ එතනම තියලා ලොකු කරලා ගන්න එක කරන්නේ. Then the position S1 was adjusted until the image of S1 and S2 coincided while directly observing it only with the left eye shape. විස්තරේ පැහැදිලිනේ අවුලක් නැහැ. මොනවද කියන්නේ? At the instance the image seen by his eyes were as shown in the figure. Accordingly calculate the magnifying lens of the simple microscope. वो है ना well by like කියලා අහන නිකම් magnification. හරි ලේසි. කීයද? කීයද දෙන්න? එහෙම ගලපන්න තේරෙන්නේ නැත්. ruler දෙක දිහා බලන්න. එකක් මොකද්ද? through the lens, the other one directly through the eye. මේ පැත්තේ තියෙනවා ruler. This one is the normal ruler. ඒකේ බලන්න පුතේ මෙන්න මෙතනින් පටන් ගත්තොත් 1යි. එක දෙක තුන හතර පහ හය එයාට පැරලල් තියෙන අනිත් රූල් එකකින් පේන්න ආරම්භ තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මෙහෙම ඩීවියේෂන් එකක් නේද බලන්න. මේ පළවෙනි ඉර තියෙන්නේ මෙතන. එකක් මෙතන one set here, the other one is set here. This is magnified one. This is normal one. බලන්න පොඩි ඉරි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට පොඩි ඉරි තියෙනවා 1 2 3 4 5 අපෝ ගණන් කරන්න 1 2 3 4 5 6 ඉරි 6ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොටු කෑලි තියෙනවා 1 2 3 4 5 මෙන්න මෙතනින් ඉර තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ එක කොටුවක් නෙමෙයි. මේ එක කොටුවක් තමයි මෙච්චර මැග්නිෆයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක කොටුවක් කොටු කීයකට ලොකු කරලා තියෙනවා? 5කට ලොකු කරලා තියෙනවා නේ 5 times. Calculate the magnifying power of the simple microscope. 5යි. උත්තරේ 5යි. I upset the ඒක හිතලා බලන්න. පුතේ මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. මේකම නෙමෙයි ටිකක් මේ වගේ එකක් අහලා තියෙනවා 1995 A level paper එකට. 1995. ගෙදරදී වෙලාවක් ලැබෙන වෙලාවක කරන්න මේ ප්‍රශ්න. හරිනේ මෙතන තියෙන මේ පොඩි පුංචි කොටුවක් මේක. It is magnified to here. අර ගන්න magnify වෙලා තියෙනවා. ලකුණු දෙකක් දාගන්න උත්තරේට. හරි. දාන්න බාන එකතු. කොබන් 20න් 20ම තියෙනවා නත උස්සා. 19 18යි 17යි 17 වගේ 20 18 sorry 16 15 මේ ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍ය ලකුණු 15ක් ගන්න පුළුවන්. ඔකේ හරි අන්තිම කැලේ වැරදුනා කියලා හිතමුකෝ. අනිත්‍ය නිකන් සාමාන්‍ය සිම්පල් මයික්‍රොස්කෝප් යනදී සාමාන්‍ය ලෙන්ස් එක අවබෝධයෙන් ලියන්න පුළුවන්. හරි යා ඊළඟ එකට. Example question number 3. Thermal question. බලමුද බලන්න. හරි. Define specific latent heat of vaporization of water. ඉඳලා හිටලා අවුරුදු ගානකට සැරයක් පොඩි definition එකක් law එකක් එහෙම අහනවා.
එනිසා roughly වත් මතක තියාගන්න. Define specific. Specific කිව්වම කිලෝ 1 ලියවෙන්න ඕන. ඔයාලා ලියලා තියෙන එක. For unit mass කියන වචනේ underline කරා. ඊළඟට අහනවා latent heat of vaporization. ඒතරවා කියන්නේ amount of heat needed to completely convert a unit mass of මොකක්ද? Liquid into gas කියන. Liquid into gas. Amount of heat needed. එතන amount of heat exchange කිව්වත් කමන්නේ. Heat needed එක ඇවිල්ලා vaporization එක එහාට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. Condensation එකෙන් define කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ gas එක liquid එකට convert වෙද්දි කොච්චරක් පිට වෙනවද? එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. Amount of heat needed of a unit mass of a liquid completely converted to gas at the definite temperature. නැත්නම් while keeping constant temperature. Constant temperature කියන වචනේදී පුතා කෙලින්ම යා boiling point එකට ඇවිල්ලා. එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් room temperature එකේ ඉඳලම boiling point එකට ගෙනියන්න දෙන්න ඕනේ heat එක කියලා. එනිසා ඒ කැල ඇඩ් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. By keeping temperature constant. Right, underline කරන්න kilogram එක. kilogram එක underline වෙන්න ඕනේ. liquid එක gas එකට convert කරනවා කියන එක underline වෙන්න ඕනේ. දෙකයි. Liquid converted to gas. ඊළඟට at the definite temperature නැත at the boiling point. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. At the definite temperature and at the boiling point. හරිනේ. ඒ ඉරි තුනම තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉරි මොකක් තුනෙන් දෙකක් තියෙනවා නම් ලකුණු දෙකක් ගන්න. ලකුණු දෙක දාගන්න. කමන අරක ලියන්නේ නැහැ. මොකද at the definite එක ලියන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. At the definite temperature එක ලියන්න. In order to find the specific latent heat of vaporization, L, a student lagged a beaker of water with an insulating material, an immersing heater coil in water and kept in whole setup in an electrical balance so that the mass of the whole setup can be obtained by the balance. ඒගොල්ලෝ මේ creative experiment එක. ඔයාලට මතකද මේ practical book එකේ කොහොමද තිබ්බේ කියලා? මොකද topic එක finding latent heat of vaporization by using steam generator, steam strapper and sending through the umbrella handle shaped tube, collecting in calorimeter water and measuring some readings and then taking the calculations. When doing that experiment, we used initial temperature of water and calorimeter 5 degrees Celsius below than the room temperature, adding steam until the temperature becomes 5 degrees Celsius greater than the room temperature. අන්න ඒ වගේ precautions එහෙම අරගෙනනේ steam generator එකේ තියෙනවා වැදගත් කරන දිග බටයක් තියෙනවා connector tube එකක් තියෙනවා ඒක wrapping කරලා තියෙනවා මොනවාලින්ද asbestos fibers වලින් නේ ඔය practical එක 2014 එකේ අන්තිමේට අහලා තියෙනවා ඊට පස්සේ steam generator අහලා නැහැ 2014 අවදානම් සහිත practical එකක් මේ පාර අහයි සමහර විට ඒක පුතේ ක්‍රියේටිව් විදියට අහන්නත් පුළුවන්. ඒක ලොකු කතා නැතුව නිකන් කියනවා. වෝටර් බීක එකක් තියෙනවා. මේ බැලන්ස් එකක් උඩින් මේ වගේ. රත් කරනවා රත් කළා ටික වෙලාවක ස්ටීම් එක පිට වෙලා ගියාට පස්සේ ආයෙ මෑස් එක මෙෂර් කරනවා. ඒතර බලන්නේ ස්ටීම්ස් මෑස් එක ගන්න. වතුර භාජනයක් අරගන්නවා room temperature එකේ මෙෂර් කරනවා. ඊට පස්සේ it is heated to 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius again measuring the mass. ඊට පස්සේ steam පිට වෙන්න ඇරලා ටික වෙලාවකට පස්සේ mass එක measure කරනවා. එතනින් අපිට පුළුවන් නේ mass of steam collect කරගන්න. ඒතර steam generator ඕනෙත් නැහැ, strappers ඕනෙත් නැහැ, ආයි connecting tubes ඕනෙත් නැහැ, asbestos fibers ඕනෙත් නැහැ, asbestos sheet එකක් ඕනෙත් නැහැ. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් beaker එක මොකක්ද? Bunsen burn එකට යටින් තියලා අර heat පිටින් එන methods ඔක්කොම අපිට මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? cancel off කරලා නිකන් simply we can do the experiment. ආන්නේ වගේ ක්‍රම ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තනිකරම අපි කරන hard experiment එක අපිට easy කරලා දෙනවා. අන්න එහෙම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙන්නේ. right. බලමු බලන්න කොහොමද කියලා ඔයාලගේ accuracy එක. First one. What is the quality that should be possessed by the substance used as heat insulating material? හොඳ heat insulating material එකක තියෙන්න ඕනි. ඉල්ලන්නේ quality එක මොකක්ද කියලා. What's the quantity? Yes පුතේ. Low heat conductance. That's a low heat conductivity.
low heat conductivity, the low heat conduction. Conduction කියන වචනේ conduct කියන වචනේ තියෙන්න ඕනේ. heat conduction නවත්තන්නයි insulate එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට insulate කරා කියලා convection නවත්තන්න බෑ. convection නවත්තන්නේ වාතයේ ගැටෙන එක මොනා කරලා නවත්තලා. ඒතර convection නවත්තන්න ඕන එකකින් අපිට මේක wrapping කරන්න පුළුවන්. radiation නවත්තන්න බෑ. මේ asbestos fibers හරි මොනවා හරි දාලා මේක insulate කරලා. ඒතර insulation material use මොනවා නවත්තන්නද? තනික්‍රම conduction නවත්තන්න. convection නවත්තන්න නම් හුලං වදින එක නවත්තන්න ඕනේ. දෙක. radiation නවත්තන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වටේ body එක wrapping කරන්න. completely wrap the outer surface. හරි. ඊළඟ එකට යන්න. Status suitable substance for that. Status suitable substance for that. මොනවාද ගන්න? Rigiform ලකුණු දෙනවා. Asbestos fibers. දැන් ඉස්කෝල වල පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියනවා. එනිසා ලියන්න එපා විභාගෙට. ඒක අර ඒ කියන්නේ දැන් පාරේ යද්දී වාහන වලින් එන දූවිලි පාරේ තියෙන දූවිලි එව්වා පෙරහලට ගියාට පිළිකා හැදෙන්නේ නැහැ. අර ඉස්කෝලේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට පොඩ්ඩක් asbestos fibers අරගෙන ඔතන ටිකේ නහය හරහා එව්වා ගිහිල්ලා පෙරහලට පිළිකා හැදෙනවලු. ඒ නිසා asbestos පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියනවා. නිවන්ද හරක් අප්පා ඉන්නේ කියලා වැඩක් නැහැ. අධ්‍යාපන බලධාරීන් කියලා ඉන්නේ ඉගෙනගත්තු හරක් සෙට් එකක් තනි කරනවා. ඔව් මර්කරි විස නිසා ඔව් ස්කූල් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් වලට මර්කරි තියෙන ප්‍රැක්ටිකල්ස් අයින් කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. මර්කරි මිස වෙන්නේ මොනවා වුණොත්ද? මර්කරි බකට් එක අරගෙන ගිල්ලෝ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්කෝලේදී හදිස්සියට වතුර බොනවා මිසක් මර්කරි බොනවද? කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අකුන්ට ඉස්කෝලවල පාවිච්චියට එවන්න තරම් වත්කමක් නැහැ මර්කරි ටික. මර්කරි ලීටරයක් රුපියල් සාමාන්‍ය රුපියල් 5000ක් විතර වෙනවා. මර්කරි හැර ගණන්. අපිට ඉස්කෝලේට මර්කරි ලීටරයක් වැඩි පුතා. අපිට ඕනි කරන්නේ මර්කරි ග්‍රෑම් 100ක විතර වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒක ගන්න ආණ්ඩුවට ඒක අරන් දෙන්න වත්කමක් නැති හින්දා සිලබස් එකකින් අයින් කරා මොනවද? මර්කරි දාන ප්‍රැක්ටිකල්. මොනවද පුතේ අපේ සිලබස් එකේ මර්කරි දාන ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන්නේ? ඔයාලට මතකද? මොකක්ද? ඒක අපි කරා නමුත් සිලබස් එකේ ඒක නෑ දැන් ඈ. මොකක්ද? finding Boyle's constant and atmospheric pressure by using coil tube. coil tube experiment එක සිලබස් එකෙන් අයින් කරන්න කියන. ඒක කියලා දැන් මාස 6ක් විතර වගේ වෙනවා. ඇයි? මර්කරි නැති හින්දා. එතකොට ඒකට මර්කරි කොච්චරක්ද ඕනි කරන්නේ? ලීටර එකමාරක් දැක්ක ඕනි කරනවා. යකෝ කොයිල් ටියුබ් කියලා කියන්නේ කැපිලරි එකට චුට්ටක් ලොකුයි පෑම් බටයක් විතර වගේ ඇති. ඕක අස්සට මර්කරි දාද්දි සාමාන්‍ය නියපොත්තක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් දාන්න. ඒක පයිලට් ඔෆ් මර්කරි කියලානේ කියන්නේ. මර්කරි චූටි කොලම් එකක් අපි දාන්නේ. ඒක ගන්න සල්ලි නැතුව ෂිට් කියලා වැඩක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඇමතිවරු පාවිච්චි කරන එක වාහනයක පෙට්‍රල් ලීටරයකින් යන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් 2යි. ඉතින් ඕකුන් ටිකෝ බයිසිකල් එකේ යවලා ඉන්න ඕනේ සල්ලි ටික ඉතුරු කරන්න ඕන. අමාරුයි අප්ප මෝටර් සයිකල් එකේ එහෙම ගියොත් එම බයිසිකලේ පේන්නේ නැහැ මනුස්සය පාරේ යද්දී. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිනේ. ඒක ඉතින් අවාසනාවද රටේ මිනිස්සුන්ගේ අවාසනාව. පාලකයාට යහපත් මානසිකත්වයක් නොලැබෙන්නේ අපි ගැන හිතන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අවාසනාව. වෙන මොකක්ද නේ? පාලකයා අතල්ලේ ඉන්න ඔය ඉන්න කට්ටිය හොඳට. අන්න අර ගිනි දීපු ගෙවල් ටිකේම හදනවා සුපිරි පැලස් ටිකක් විදියට. ගිනි දියන්න කලින් ඒගොල්ලන්ගේ වැලියේෂන් එක කෝටි 2යි නම් කෝටි 20ක් විතර වියදම් කරලා දැන් ෆර්නිචර් ද ඔක්කොම ගවර්න්මන්ට් එකේ හදලා දෙනවා. ෆර්නිචර්ද අරවද මෙයාද ඒ කියන්නේ යාලා හදලා තියෙනවා ඉන්වොයිස් එකක්. ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා ඉන්වොයිස් ලෙටර් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච නැති බඩුත් තිබිලා ගිනි ගත්තා කියලා. අපේ කට්ටිය පැනලා ගිහිල්ලා ගෙවල් ටික ගිනි තිබ්බ දැන් ඒගොල්ලෝ හදනවා අර වගේ 20 30 ගුණයක් වියදම් කරලා සුපිරියට තිබ්බ ගෙවල් අදි සුපිරියට හදනවා. අරගලයට ජය වේවා. හරියට. ඒකට ලකුණු දෙකක් දාගන්න. ඊළඟට කියනවා power of the heating coil P 40 watt while he started to count the time in a few movement after water start to vaporize. At t equals 0, scale reading of the balance is same as the above mentioned value in the figure. Kiyada puthe figure එකේ තියෙන්නේ
initial reading, question number 3, 203.22 grams. Power of the heating coil P equals 40 watt. While he started count the time, the few moment after water started to evaporate. At T equals 0, scale reading is this one. And I make a T samana window reading neck. When the scale reading was obtained in every 100-second period, it is obtained the value as shown in the below table. Egolo values tika dagana gihilla thiyena. Refer to above table and fill the table below. Metana pahalika gamu api. First 100 second. Mass of water vaporized. Mass of water vaporized. එතකොට මේකෙන් අඩු කරන් 203යි දශම 2.2 අඩු කරන්න 201යි දශම 6.2 එන්නේ අඩු කරලා දාන්න එතකොට එනවා 1.6 grams, 1.60 grams in next 200 seconds. Desiya tunai dashama dekai deking adu karanna 200 seconds 199.79 3.43 3.43 grams. Next 300 seconds. Desiya tunai dashama dekai deking adu karanna after 300 seconds 198.26 300 seconds. .96 වගේ grams හරි නේද 4.96 grams ඊළඟ එක්කෙනා අඩු කරන්න 203.22 minus 196.5 6.72 and of 400 grams 400 seconds 6.72 grams. Make a fill karan egolo 1.6 මේ පේලි ඉස්සෙල්ලාම fill වෙන්න ඕන. මේ පේලි හරියට fill වෙනකොට එකක් දාගන්න. ඔයාගේ උත්තරේ ඔයා එකක හරි decimal place දෙකක් තියලා නැත්තම් ලකුණු දෙකම අයින් කරන්න. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි උත්තරේ ඔයා ලියලා තියෙන 1.6 grams කියලා නම් මට එක ලකුණක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Presentation wrong. Bane least count of the instrument is not indicated by that answer. 1.6 බිඳුව තියෙන්න ඕන. විභාගෙදී ඒ වගේ කුපාඩි වැඩක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. රතු පැනින් මාක් කරගන්න එක දැම්මේ නැත්තම්. මෙතන 1.6 බිඳුව ග්‍රෑම් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැත්තම් ලකුණු දෙකම අයින් කරන්න. හරි. ඊළඟට heat spent by the heating coil. තප්පරයකට කීයක් ගන්නවා? 40ක් ගන්නවානේ. ඒතර cm වැඩි කරලා දාන්න. Heat use 14 to 100. මේක simplify කරලා දාන්න. 4 kilo. ඒක කිලෝ ජූල් වලින් දාන්න කියලා තියෙන්නේ. 4 kilo joule ඊළඟ එක්කෙන තප්පර 200ට ගියාම 8 kilo joule වෙන්න ඕනේ එහෙමනම්. ඊළඟ තප්පර 300 12 kilo joule and 400 seconds 16 kilo joule. right? මේ පීරියඩ් ලකුණු දෙකක් දාගන්න. මේක ජූල් වලින් බෑ කිලෝ ජූල් වලින් තියන්න. Next one. Using the values obtained for the above table, mark the values of delta M in x-axis.
delta m in x-axis මොකද්ද දීලා තියෙන මේක grams වලින් ගන්න කියලා තියෙනවා and delta q in kilojoules මෙතන 0යි 4යි 8යි 12යි 16යි මෙතනින් values යනවා අපිට 1 2 3 4 5 6 7 තව එකක් ගමු delta m in grams 1 2 3 4 5 6 7 හොඳයි values ටික ගමු බලන්න first one 1.6 මෙන්න මේ හරිය එක මාක් එකක් එනවා next one 8 kilo මෙයාගේ value එක 3.43 මෙන්න මේ හරියින් වගේ තව රීඩින් එකක් එනවා මාක් කරගන්න 4.97 round 5 පහට කිට් වෙන වගේ එනවා මේ හරියට කිට් වෙන වගේ එනවා ඊළඟට 6.72 මේ හරියින් වගේ that's 16 කොමත් graph එක යන්න ඕනේ origin එක කිට් වෙන්න මෙහෙම graph එකක් වඩ එන්න හරියට plot කරලා තියනවාට points ටික ලකුණු දෙකක් දාගන්න ඒවන සාමාන්‍ය වරද්දක් නැහැ නේ ගත් කියන්නේ මේ table එක ගණිතي වැරදුනාට කමන්නේ වැරදි values plot කරලා තියනවා නම් ලකුණු දෙක දාගන්න මේ table එකට ආපු values දානවට ලකුණු දෙක ඊළඟට and drawing the best line ගණිතي මෙයා deviate වෙලා තියෙනකොට සමහරු මෙහෙම දුන්නාම zigzag යනවා මෙහෙම ගන්නවා අර හෙට්ට ගන්නවා මෙහෙට්ට ගන්නවා අරකට ගන්නවා උගේ හිතේ points ටික මාක් කරන්න දුන්නා කියලා එහෙම නැහැ base graph එක ගනිද්දි මෙයා එළිය මේ පැත්තේ මේක පොඩ්ඩක් යටින් මේක යටින් ආපහු මේක චුට්ටක් උඩින් මැද්දෙන් යන්නේ line එක එකක්වත් හරියටම graph එකේ හිටින්න බෑ එකක් දෙකක් ඉතින් හිටියට කමන්නේ මේකේ හැටියට හිටින්නේ නැහැ අර deviations තියෙනවා වමටයි දකුණටයි කියන්නේ error occurred මෙතනදී error minimize වෙන විදිහටයි graph එක දීලා තියෙන්නේ විභාගෙදී පුතේ ඔයිට වඩා පැහැදිලි grid එකක් දෙනවා ලොකුවට grid එක දෙනවා axis ගහලා පිටුව පිරෙන්නම grid එක හදලා දෙනවා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරියටම points බලලා mark කරන්න පුළුවන් ලකුණු දෙක ගන්න ගැටලුවක් නැහැ next one assume that the heat supplied by the heating coil is completely contributed for the vaporization of water and draw the straight line with the minimum errors corresponding the above data points minimum error underline kara and anivariyama plotted point should be deviated here and there from the origin line ken anivariyama meka balana vibhage harida accurate line ara error consider කරලා accurate line එක ගහන්න කිව්වොත් plotted points වලින් වම දකුණ දෙපැත්තේ මොනවා වෙලා දෙන්න ඕන points cross වෙලා එන්න ඕන ඒ point එක හරි වැදගත් error minimize කරලා graph එක අඳින්න කියලා කිව්වහම අපි අඳින්න ඕනේ points අතර මැද්දෙන් යන graph එක මට රැවුවා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් එහෙම තමයි අඳින්න ඕනේ ඊළඟ එකට යන්න මොකෝ කියන්නේ calculate the gradient of the graph gradient එක හොඳ points දෙකක් අල්ලලා බලලා ගන්න හරියට line කැපෙන තැන් දෙකක් අල්ලලා බලන්න පුතාලට gradient එක එන්න ඕනි බලන්න tan theta බලන්න nearly 2.34 multiple by 10 to the power 6 වගේ එකක් දාවේ කියලා. එතන එනවා. මේක මේ gram kilogram කරලා ගන්න. kilojoule joule කරලා ගන්න. එතකොට තමයි 10 to the power 6 එන්නේ. joule per kilogram කියලා එන්නේ.
එහෙම නැත්නම් මේකට corresponding units තියෙනවා නම් ඒත් කමන්න. එතකොට එන්න ඕනේ 2.34 නේ kilojoule per gram කියලා. kilojoule per gram. එතකොට ආයි kilogram වලට හරද්දි තව 10.3කින් වැඩි වෙනවා. ඒකට ලකුණු දෙකක් දාගන්න. මේක පොඩ්ඩ එහෙට මෙහෙට උනාට කමන්නේ. ලකුණු ගන්න 2.34 නිකන් 2.2 2.5 අතර එක කර ලකුණු ගන්න. Okay, next one. Thereby obtain a value for specific latent heat of vaporization. ඔයා මේ විදිහට පැත්තකින් ලියන්න ඕනේ. delta H equal ml. එතකොට ඔයා ගන්නවා delta H equal L into m. m y equals මොකක්ද? mx shape එකක් නෙන්න ඕනේ. එහෙනම් gradient gives මොකක්ද? This one gives latent heat of vaporization. ඔයාට මෙතන ආපු උත්තරේ මොක වුණත් ඒක යටින් ලියලා තියෙනවා නේ ලකුණු දෙකක් දාගන්න. දෙලින්ම ඔයා අර ආපු වැලියු එක දාන්න එතෙන්. ඒ කියන්නේ උඩේක අපිට වැරදුනා කියලා අඤ්ඤ කොර සූත්‍රයක් ආවා කියලා ඒක දාලා තියෙනවා නේ ලකුණු ගන්න. යුනිට් එක මම එතෙන්දි බලන්නේ නැහැ. උඩේකට යුනිට් තියෙන්න ඕනේ. අරකට යුනිට් නැත්තම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මේ උත්තරේට යුනිට්ස් තියෙන්න ඕනේ gradient ගන්න. SI unit or non SI unit you have to write the correct unit corresponding unit. ඒ කියන්නේ මේක kilojoule මෙතන per gram. එහෙම ගැටලුවක් නෑ. හොඳයි. එතෙන්ට ලකුණු දෙකක් දාන්න. D එකට එන්න. Question D. It was found that the heat is lost to the surrounding with the rate of 1 watt at the temperature in which the water boils and vaporizes through the above setup is arranged preventing heat loss to the surrounding. Consider the above condition. Draw the rough shape of the graph delta Q and delta M in the above coordinate plane in dotted line. Dotted lines වලින් අඳින්නලු heat loss එකක් වුණොත් 1 watt heat loss. ඒතර heat loss වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි දෙනවා අපි හිතනවා අපි හතරක් දුන්නා කියලා. හැබැයි 4 කිලෝජූල් දෙද්දි පුතේ watt 1 watt ගන්න එතකොට තප්පර 100කදී කීයක්ද watt අයින් වෙලා තියෙන්නේ 0.1 කිලෝවොට් අඩුවෙන් එන්නේ. එතකොට විශ්ලේෂණ ප්‍රමාණය අඩු ප්‍රමාණය. එතකොට අපි කිලෝවොට් 4 කියලා නෝටිස් කරන තැන අපිට ලැබෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන මෑස් එකට වඩා මේ මෑස් එකට වඩා අපිට ඉන්නේ අඩු මෑස් එකක් එන්නේ. එතකොට මෙයාට corresponding vaporize mass එක අඩුයි. එතන මේ value එක අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ graph එක shift වෙනවා මෙතනින් මේ පැත්තට මෙහෙම. මෙහා පැත්තට කියන්නේ මේ value එක වැඩි vaporize වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. mass එක අඩු වෙනවා. එතකොට graph එකේ straight line එන එක මෙහෙම ඇඳලා ඇති. සමහරු කියයි සර් මේක පොඩි curve එකක් ගත්තොත් මෙහෙම වැරදිද කියලා නෑ. අපි වැරදි දාන්නේ නෑ. වැරදි දාන්නේ නමුත් අපි curve අඳින්නේ නෑනේ graph එකේ අඳින්නේ මොකක්ද? curves ආවත් අපි plot කරලා තියෙන points මැද්දෙන් අඳින්නේ මොන line එකක්ද? straight line එකක් නේ අඳින්නේ. ඒ නිසා curve එක අඳින්න එපා. straight line ගන්න. හරිද? මේ power එක අපි දීපු power එක. අපි හිතනවා අපි දීපු ඔක්කොම ගත්තා කියලා. නමුත් වාෂ්ප වෙන්නේ ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒතර mass එක මේ පැත්තෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ. මෙහෙන් අඩු mass එකකට කිලෝවොට් ගන්න එනවා කියන්නේ මේක බෙන්ඩ් වෙන්නේ මෙහාට නෙමෙයි මෙහාට. ගොඩක් ළමයි ඕක බෙන්ඩ් කරලා අඳින්නේ මේ පැත්තට. ඔන්න ඕක තමයි ඔයත් වැරදි. ඉතින් හදාගන්න. ලකුණු දෙකක් දාගන්න. Okay. Question number 3 completed. යම් fourth එකටත් ඉවර කරලා දා. Fourth question. දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. State Ohm's law. මොකක්ද? Potential difference across a material at the constant temperature and the other physical quantities remain same is directly proportional to current. Potential difference directly proportional to current. එක ලකුණයි. And
temperature and the other physical quantities remain unchanged. Temperature and the other physical quantities කියවම එකම ද්‍රව්‍ය වෙන්න ඕනේ. Same material, same substance. හරි. Area cross section to be uniform. අන්න ඒවා තමයි other factors කියලා කියන්නේ. මොකද temperature and other physical quantities remain unchanged. ඒකට ලකුණු එකයි. Current directly proportional to voltage ලකුණු එකයි. ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා ඒකට. හරිනේ? සාමාන්‍ය ලෝ එකක් ලියන්න කිව්වහම ඔය විදිහට ලකුණු කඩන්නේ නැහැ පුතා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා නම් කිරීම ලකුණු දෙකයි එක්ක බිඳුවයි. එහෙම තමයි දෙන්නේ. නමුත් ඕම්ස් ලෝ එකේ ඕම්ගේ ලෝ එක ලියද්දී current across the conducting wire is directly proportional to voltage කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් පොත්පත්වල තියෙන්නේ. ඉතුරු කැලි දෙක අපි A level මට්ටමේදී අපි ඇඩ් කරන එකක් ඒක. ඒකයි මම කැලි දෙකකට කඩලා දුන්නේ උතන. හරි. right. B බලන්න. Roman 2. එකට ලකුණු දෙකයි. Write the resistance of a conducting wire. Conducting තර wire කියන එක වැදිලා නැහැ. Conducting in terms of diameter using the notations R equal rho L over A ලිය වෙන්න ඕනේ. diameter කිව්වම දන්නවද ඔය wire එකක් කියලා කියන්න ඕනේ ඒක wire කියලා type වෙන්න ඕනේ. ඒක type වෙලා නැහැ නේ wire කියන්නේ. තියෙනවද? wire තියෙනවද? මං ගාව තියෙන එකේ නැහැ. හා. මේ අර උගේ පළවෙනි type setting එක. හරි. In terms of dimensions using usual notations R equal rho L over A ලකුණු දෙකයි. ඊට පස්සේ show by using the notations that the resistance of the wire metal wire increases when the length is increased keeping the volume constant. So ලියන්න ඕනේ මෙහෙම R equal rho L over A ලියනවා volume equal AL equals volume over L. එයාම මෙතෙන්ට බස්සනවා R equal rho A rho L over V over L. Then R becomes rho L squared over V. ඒතර කෙලින්ම ලියනවා R directly proportional to L squared. එහෙම නැතුව ඔයා මෙහෙම ලියුවොත් ඔයාට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක වැරදි. By keeping the volume constant ඒතර ඔයා අර volume equal AL කියලා දාලා derive කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. එහෙම දුන්නොත් ගන්න ඔහොම. logic එක length increases keeping the volume constant. ඒතර volume constant තියාගෙන length වැඩි කරනවා කියන්නේ එක වචනෙන් කියන්නේ area එක මොනවා වෙන්න ඕනේ? අඩු වෙන්න ඕනේ. area අඩු වෙනවා length වැඩි වෙනවා ඒතර resistance කොහොමද වැඩි වෙනවා. මේ presentation එකට සම්පූර්ණ ලකුණු දෙකක් ගන්න. ඒ අනිවාර්යයෙන් මේ process එකේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අඩුම ගන්න proportionality එක දාලා R proportional L R inversely proportional A කියන steps දෙක ලියලා add කරන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට කියනවා පුතා the resistance of the wire when a certain cross section of length L is R naught their equal portion of the wire are taken and once is kept the length L and it is pulled to length 2L and the other one is pulled to 3L. The joint B is grounded and all the resistance are connected into A. The potentials across PQR in a suitable way. Hari. Ha, මෙහෙම දීලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කරන්ට් එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. ළමයිකට අවබෝධ කරගන්න චුට්ටක් වෙලාව යන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මෙහෙම. මෙතන resist එකක් wire එකක් තියෙනවා. මොකද්ද length එක? L. Length L එන අපි ගමු යාගේ resistance R naught. And it is pulled by 2L. Then we have another resistance. 2L වලට වැඩි කරපුවාම resistance directly proportional to මොකක්ද? L squared නේ තියෙන්නේ. Resistance directly proportional to L squared. එතකොට දිග දෙගුණ කරපුවාම resistance කීයක් එන්න ඕනේ? 4R එන්න ඕනේ. නම් මෙතන 4R naught. ඊළඟ එක්කෙනාගේ resist එක එන්න ඕනි 9R naught. කොලයක් කරන් එදග ටියුට් එකේ ඉඳ නැහැ දැන් ඔක ඇතුළේ කුරුටු ගාලා නැත්තේ නේද? මෙන්න මේ විදිහට තමයි resistance වල switch වෙන්න ඕනේ. මේ කතා කරන්නේ අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ B part එක. Fourth question part B.
And Harinedi, this one is line B, it is grounded, right? Potential 0. Make deal PQR. PQR. Write the values of R1, R2, and R3 in terms of R0, 4R0, and the R0, 4R0, and 9R0. No, answer B Roman 1. R0, 4R0, and 9R0. Me tunama harna lakunu tunak ganna ekaකට එක ගන්න. එකකට එක ගන්න ලකුණු තුනක් ගන්න. හරි නේද? Right, next one. When the terminals P and Q are connected to junction B and A, the potential V is given to R0. When the terminals P and Q are connected to junction B, යට diagram එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න connect වෙනවා මෙතෙන්ට නේ. මෙහෙමද බලන්න. මේක B ට connect වෙනවා කියලා කියන්නේ ওই resistor එක මෙතන අස්සෙන් දාමු මෙහෙම. R0 and Q. මෙයාවත් මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා අතාරින්න. කතා කරනවා ඇහෙනවා 4R0 ස්ථානීය මාරුවක් අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න. ස්ථානීය මාරු දෙන්නේ කොහොමද? බස්නාහිර පළාතෙන් කෙලීම උතුරු මැද පළාතට මාරු කරනවා. හරි. ඊළඟට AB V is given to, it was again a potential V is given to R0. May I join කරලා තියෙනවා මෙහෙම. Potential V is given to R0. එයාලා කියලා තියෙන විදිහට මාක් කරගන්න. This one is 9R0. මේ පොයින්ට් එකට අවිල්ලා තියෙනවා. මෙහෙමනේ දීලා තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ ඉල්ලනවා calculate the potential difference generated in between and B in terms of V කියලා අහනවා. මෙතනයි voltage එක අහනවා. ගන්නකො V1 කියලා. මෙතෙන්ට දීලා තියෙනවා V voltage එක. V voltage is given to R. R වලට V voltage එකක් දුන්නා මෙතන V1 කීයද කියලා අහනවා. ගන්න බලන්න. මේ දෙකේ equivalent එක හොයන්න. First thing 1 over R0 plus 1 over 4R0 equals RAB 4R0 1 plus 4 plus 1 1 over RAB. RAB becomes 4R0 over 5. RAB එතකොට ඊළඟට ඒකට 9R0 add කරා. Total equivalent becomes 4R0 over 5 plus 9R0. තර බලන්න කීයක් වෙනවද කියලා 5යි. 4යි R0 plus 9 45යි R0. Equivalent resistance becomes what in only 49යි R0 බෙදීම 5යි කියලා. තර ලොජික් එකක් ගියනවා මොකද 49යි R0 බෙදීම 5ට වෝල්ටේජ් එක V නම් ඔයාට ඕනි කරන්නේ 4R0 over 5 වලට කීයද කියලා. This is V1 potential divider method. මේ දෙකේ equivalent එක මේ දෙක parallel ඒක මෙයාට series. එතකොට මම parallel දෙකේ equivalent ඊට පස්සේ කියනවා මෙච්චරකට voltage එක මෙච්චර කියලා කියන්නේ එතකොට මේ මුළු එකනේ. Equivalent of this one is 49
R naught over 5 from here to here. AB අතර මෙච්චරයි ඒකට මෙයා දාපුවම මෙච්චරයි 49 R naught බෙදීම 5 from here to here voltage is V මෙතන ground කරලානේ තියෙන්නේ. අර මෙතනයි මෙතන අතර මෙච්චරන resistance එච්චරකට V නම් මගෙන් අහන්නේ AB අතරනේ මෙච්චරකට කීයද මෙච්චර කියලා කියන්නේ මෙයා. නේද? මේක කැපෙනවා කපලා දා R naught cancel 5 5 cancel වට උත්තරයක් එනවා V1 equal 4යි V බෙදීම 49ක් කියලා. 4යි V බෙදීම 49. මට මෙන්න මේ ඉක්විවලන්ට් එක හොයනකොට එක ලකුණක් දාලාද මෙන්න මෙතන 49 R naught බෙදීම 5 කියලා ගන්නවට එකයි. අන්තිම ආන්සරයකට ලකුණු එකයි ලකුණු දෙකක් දාන්න. ඊළඟට කියන if V naught is 49 volt calculate the potential difference of AB. VAB equals මෙතනින් ගන්න 4යි V දෙනවා ඒගොල්ලෝ 49යි වෝල්ට් කියලා. බෙදීම 49. මෙයාට මෙයා කපපුවාම 4 වෝල්ට් කියලා. It's 4 volt. ලකුණු දෙකක් දාගන්න යුතුයි. Okay, next one. In the above resistance network, when P and R are connected to B, P and R connected to B. Yeah, metenta 9R naught metenteno and 49 volt potential is connected to Q. Q කියන්නේ මෙයානේ. එයාව මෙතෙන්ට දා. Q ට දානවා කීයද 49 volt connection එක. එහෙනම් මෙතන 4R naught අයින් කරා. මේ වගේම එසේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලාවට මතකන අවුරුද්ද 2012 ඒ ලෙවල්. ගෙදරදී ආයෙ කරා. ලොකු එසේ එකක් කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා 2011 sorry 2011 ඒ ලෙවල්. ආයෙ ගෙදර ගිහලා එකපාරක් ඒක කරන්න මුළු ප්‍රශ්නේ. ඒක මම පන්තියේදී හැදුවා කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කරන්න. හොඳයි. Calculate the potential difference across AB. දැන් ගන්න equivalent එක අර වගේ 1 over R naught plus 1 over 9R naught equals මෙතනින් එනවා 9R naught මෙතනින් එනවා 9 plus 1 then 9R naught over 10 මේකට add කරන්න මෙතන 4R naught නේ තියෙන්නේ we have to add that one 4R naught to have the equivalent resistance then R equivalent are 9R naught by 10 and parallel series with 4R naught balance කරන්න පුතේ here 10 9R naught plus මෙතනින් එනවා 40R naught 49R naught divided by 10 equivalent එක නේ අපෙන් අහන voltage එක 49R naught over V sorry over 10 is to V multiple by මට ඕනි ප්‍රමාණය 9R naught over 10 මෙච්චරකට කීයද කියන එකනේ ඕනි කරන්නේ V1 is this voltage right to අඩු කියනවා මෙතන R naught cancel 10 cancel it's 9V divided by 49 පුතේ V වල value එක කට්ටිය දෙනවනේ 49 volt කියලානේ එයා කැපිලා ගියාම එනවා 9 volt කියලා හරි ඔක ලකුණු දෙකක් දාගන්න මේ පාත් එකට finding the equivalent මෙතෙන්ට එනකොට එක ලකුණයි yes මෙතෙන්ට එනවා එක ලකුණු
ඊළඟට කියනවා ටේබල් එකක් ප්ලොට් කරන්න කියලා කියමු. ගන්න බලන්න. Here P Q R VAB. Here we have binary number. මේක යනවා 0 0 0 0 0 V. එතන මෙතන බිඳුවයි. මේක අපි ගන්න එතකොට V දීලා තියෙද්දි V කියන්නේ එතන 49 වෝල්ට් එක. එතන මෙතන 4යි වෝල්ට් කියලා ආවා. ඊළඟ එක කෙනා 0 මෙයා V මෙයා 0 මේ ඇවිල්ලා අපි හදපු දෙවෙනි ගානනේ. එතකොට අපිට ආව 9 වෝල්ට් කියලා. ඒතර වෝල්ට් 4 4 වැඩි කරන්න. බිඳුවයි VV කියලා ගත්තාම එහෙනම් 13යි වෝල්ට් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට එනවා V00 18යි වෝල්ට් 4ක් ඇඩ් වෙනවා. 4 නේ 5ක් 9 4යි. ඔව් 4යි. ඔට ඊළඟ එක්කෙන 18 වෝල්ට්. ඒක ඒ රටාව ගන්න බැරි නම් හදන්න තව එකක් දෙකක්. ඒකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙලාව දීලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව අඩුයි. අන්තිම එකේ තමයි ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟේ මේක ගන්න අමාරු නම් ඇඳලා ගන්න මෙහෙම. මෙහෙම. කොහොමද කරන්නේ? ඊළඟ එක්කෙනා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට. එතකොට එන්න ඕනි 0 voltage. මේ විදියට. අපි මෙයාට යන්නේ P බිඳුවයි. එතකොට මෙතනින් ගත්ත අපිට දීලා තියෙන ටර්මිනල් දෙක මෙහෙම ගන්න. මෙතන B මෙතන A. This is to be from V1. එතකොට ground එකට join කරලා තියෙනවා. ground කරලා තියෙනවා බිඳුව. P බිඳුවයි. P බිඳුවයි කියලා කියන්නේ කෙලින්ම P මෙතෙන්ට join කරා. මෙතන R0 තියෙනවා. ඊළඟ අනිත් දෙන්නට voltage දෙක දීලානේ තියෙන්නේ. මෙහෙම එකයි මෙහෙම එකයි. 4R0 මෙතන 9R0 මෙහෙම නෙන්න ඕනේ. ඒතර මෙතනත් V මෙතනත් V. එහෙනම් මේ දෙක parallel. ඒ දෙකේ parallel equivalent එක හොයනවා 1/R0 sorry 4R0 plus 1/9R0. Common denominator 36R0 36යි මෙතනින් 9යි. මෙතනින් 4යි R0. ඒතර අපිට එනවා 9 4යි 13යි R0 බෙදීම 36යි R0. මේකට ඇඩ් කරන්න 13R0 මෙතන 36 36 R0 over 30 36 R0 over 30 මෙයාට ඇඩ් කරන්න R0. එතකොට ඔයාට ආන්සර් කියනවා 30 36 R0 plus 13 R0 here 49 R0 divided by 30 මෙච්චරකට වෝල්ටේජ් එක V0 නම් 49 R0 බෙදීම 13ට වෝල්ටේජ් එක V0 නම් ඔයා හොයන්න අපිට ඕනි මෙතන V1 එකනේ R0 වලට කීයද කියලා බලන්න. That is called VAB. Then VAB becomes R0 cancel. මෙතන පුතේ V වෙනුවට ගන්න 49 volt 49 of 30 මේ දෙක කැපිලා ගියාම උඩට 13ක් එනවා volt. ඒක මෙතෙන්ට දාන්න. ඊළඟ ෆෝමැට් එකට යන්න. මේ ලයින්ස් අතර මේ සම්පූර්ණ ලයින් එක ගන්නවට ලකුණු දෙකයි. එහා පැත්තේ බයිනරි නම්බර් එක දානකොට ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. හදලා ගන්න.
ඔය විදිහට කියලා දෙන්න. මේක ෆෝම් කරන්නේ කොහොමද? මේ දෙක 18 වෙන එක්කෙනාව ගන්න කොහොමද? ඒකෙදි කරලා තියෙන්නේ මෙතන earth line එක this is A, we need to find this VAB. හරි මෙතන voltage එක supply කරලා තියෙන්නේ P ට R0 ට. එතන 4R0 මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මේ දෙක බිඳුව අනිත් එක්කෙනත් 9R0 බිඳුව. මේකට මේක. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝමැට් එකමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට එනවා 49R0 divided by 13 is to V multiple by මෙතන ඉඳලා මෙතෙන් equivalent එක මෙයා. මෙතන 36R0 බෙදීම 13 කියලා. ඕකේ. ඔය විදිහට බලලා ගන්න. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ ඔව් මේ දෙකට. මෙතන වෝල්ටේජ් එකට කීයද කියලා ගන්න. ෆිල් කරගෙන යන්න බලන්න. වෙලාවක් අල්ලගෙන ওই ටික හදන්න. V0V next one V0 last one V. ත්‍රිබාණ්ඩ උත්තරේ එන්න ඕනේ මෙතන 23යි වෝල්ට් මෙතන 28යි වෝල්ට් ඊළඟ එක්කෙනා 33යි වෝල්ට්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට එන්න. බයිනරි නම්බර්ස් ආන බයිනරි ගන්න පුළුවනි. හතරේ බයිනරි එක ගන්න. දෙකෙන් බෙදපුවම දෙවරක් දෙකයි ඉතුරු නැහැ. දෙකෙන් බෙදපුවම දෙවරක් එකයි ඉතුරු නැහැ. ඒත් මෙතනින් එන්න ඕනේ 1 0 0 yes 2 මෙතන 0 0 0 මොකක් හරි එක. එතන 9 බයිනරි කරනවා. 9ට දෙකේ ගොඩවල් 4යි ඉතුරු 1යි. 2ට 2යි ඉතුරු නැහැ. දෙකේ ගොඩවල් 1යි 1.1 කියලා එනවා 101. ඊළඟට 13 ගන්නවා 13 divided by 2 ඒක දීලා තියෙනවානේ චෙක් කරලා බලන්න 13ට දෙකේ ගොඩවල් 6යි ඉතුරු 1යි දෙකේ ගොඩවල් 6ට 3යි ඉතුරු නැහැ දෙකේ ගොඩවල් 3ට 1යි ඉතුරු 1යි. එතන මෙතනින් එන්න ඕනේ 1 1 0 1 2. මේ විදිහට ෆීල් කරගෙන යන්න. 18 ආපහු දෙකෙන් බෙදලා දාන්න. දෙකෙන් බෙදලා හදා ගන්න බයිනරි. මේ කොලම් එකට ලකුණු 2යි. බයිනරි කොලම් එකට ලකුණු 2යි. ලකුණු 4ක් දාන්න. තුනේ හරි. දාන්න බලන්න 40න් කීයද කියලා. ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය කමෙන්ට් කරා. out of 40 කීයද කියලා. 40 නෙමෙයි කියන්නේ 80. sorry. out of 8.